Okay, this is the first problem. Let switch is open. Okay. Okay, this is the problem. Let the magnitude of the gain of an inverting amplifier is X with switch is open. When switch is closed, the magnitude of gain become. Okay, സർക്യൂട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. This was the questions and options. Okay. എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Let the magnitude of the gain of an inverting amplifier is X with switch S is open. Switch S open ആവുമ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗെയിൻ ബിക്കം. സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 2x, x/2, എക്സ് തന്നെ x-2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ, ഇനീഷ്യലി വെൻ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ, സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ. ദറ്റ് ഈസ് ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 2R ആണ് അല്ലേ. R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗെയിൻ? Gain is equal to magnitude of gain will be RF by R1 ആണ്. That is 2R by R. അത് X ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so 2R by R that means X ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. That is 2 is X. When switch is closed, what will happen? The R will be bypassed. R bypass ചെയ്തിരിക്കും because current will be flow through the with lower resistance circuit branch. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പം എഫക്റ്റീവ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 തന്നെയാവും. വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ആർ. That means x/2. Initially അത് x, that is x എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് x/2 ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ദിസ് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, ഗേറ്റിന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലമാണ്.
Then there is a next problem. Find V0. ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ സോൾവ്സ് ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇത് 2 ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. Here we have V1. We have the V0, R2, R1, R1. We have R2. Here there is another operation amplifier. This is the circuit, and you have to find out what is V0 in terms of V1 and V2. Okay. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. Consider this point is VA, this point is VB, this point is VC. Each and every point KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും തന്നെ നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹിയർ VA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിയർ VA ഈസ് V1 തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ, VA എന്ന്. VA, VB, VC എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, so if we apply KCL at VA, what will be the value? What will be we get? So if we apply KCL at VA, VA minus VB divided by R1 plus VA by R2 equal to 0. Okay, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിക്കണ്ടേ. Okay, and we know that VA is V1. VA is V1. So what will be the value of VB? So VB is equal to V1. V1 common ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. 1 by R1 plus R2. Good. And this is equation 1. Okay. And if apply KCL at VB, VB apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VB minus VA divided by R1 plus VB minus VC divided by R1 is equal to 0 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? you need to get V0 in terms of V1 and V2. So ഞാൻ VCയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. VCയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will get V0 in terms of VB and V2. VB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in terms of V1 ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So I just apply KCL at VC. Apply KCL at VC. You will get VC minus VB divided by R1 plus VC minus V0 divided by R2 is equal to 0. Okay. So here we know that VC is V2 and VB already എനിക്ക് V1 ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So here VC is V2 and VB is already given here. So you will get VC, that is V2 minus VB divided by R1 plus V2 minus V0 divided by R2 is equal to 0.
So from this V2 can be taken 1 by R1, 1 by R2, VB R1 is 0. So നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ V0 കിട്ടും. So you will get, and VB ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ ചെയ്യുക. So we will get V2 1 plus R2 divided by R1 minus V1 1 plus R2 divided by R1 is equal to V0. So from that you can take common as 1 plus R2 by R1. Here we will get V2 minus V0. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ രണ്ടെണ്ണം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V1 and V2. If you apply KCL at this node, you will get VB in terms of V1, and if you apply KCL at this node, you will get V0 in terms of V2 and VB. VB already got in the form of V1. So you will get V0 in terms of V1 and V2. That is the value we got as 1 plus R2 divided by R1 into V2 minus V0. Oh, sorry. Sorry. V2 minus V1. So, okay. Okay, fine. So there is another problem. Okay, ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? When the switch S2 is closed, then the gain of amplifier switch S2 close ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ gain of the amplifier എന്താണെന്ന്. So this is the problem. Here is a non-inverting amplifier. There is 4 switches, S1, S2, S3, S4, and this is 2K, this is 1K, this is 500 ohm, this is 500 ohm. This is the problem. ഇതായിരുന്നു problem. And what will be the gain of the circuit when S2 is closed? Okay, so if S2 is closed, what will be the gain? S1, S3, S4 okay ആ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. Then what will be the gain? So what will be the gain? So when S2 is closed, the equivalent circuit become, എന്തായിരിക്കും equivalent circuit എന്ന് പറയുന്നത്? So this will be the equivalent circuit become, this is V in K
2k, isn't it? 1k plus 500 is 2k, in effect 2k. So 2k, here RF is 2k and R1 is also 2k. Okay, so this will be the effective circuit. So the gain V0 by V in is equal to 1 plus RF by R. So, okay. Clear. ഇവിടെ S3 ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലോ S3 ആണ് ക്ലോസ് എങ്കിലോ S3 ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 2 plus 3 2 plus 1 3 ആണ് 3 1 ആണ്. സോ 1 plus RF by R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 by 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 2 plus 3 ആയിരിക്കും ഗെയിൻ കിട്ടും. സോറി 3 അല്ല 3 4 ആയിരിക്കും വരിക. 3 divided by 1 plus 1, that is 3 plus 1 4 ആയിരിക്കും കിട്ടും. Okay. Okay. Then there is another problem. That one is an interesting problem. Q4, find V0 output voltage. Here we are given a sinusoidal signal Vs and the signal is 10 sin 100t is the signal given. We have a resistance minus plus. This is R1 and this is 10 ohm, and here we have an inductor as a feedback circuit and with this 10 millihenry. Inductance value is 10 millihenry, and here we can have another resistance. Consider this is R1 and this is R2 and this is 100 ohm. And again there is a feedback circuit, another operation amplifier with a feedback circuit. Negative and positive is there. And here we can have a capacitor as a circuit, and here it is the V0. And the capacitance value, C value will be, this is L, this is C, C is 10 microhenry, 10 μH. This is how to find out the output value V0. Here rather than resistor, we are given inductor and capacitor as a feedback of operation amplifier. Okay, and we know that what will be the capacitive reactance Xc. Xc is equal to 1 by omega c. So 1 by Rc. And what is XL is omega L. So the capacitive reactance is inversely proportional to the angular frequency, and inductive reactance is proportional to the angular frequency. That means we know that നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. when omega increases Xc decreases. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു വെൻ ഒമേഗ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എക്സി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഗെയിനൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഒമേഗ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സൽ. ഒമേഗ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടൊക്കെ ജനറലി ഈ നോയ്സ് ഒക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റിനെ ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയും. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പം
എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. അത് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ വെൻ ഒമേഗ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് സി വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ എ സി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സിനെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് കളയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ ഡി സി സിഗ്നലിനെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയും. കാരണം എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സൽ ഓൾസോ റിഡ്യൂസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ഇത് പ്രിലിമിനറി ഇക്വേഷൻ ആണ്, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എക്സലിൻ്റെ എക്സിയുടെ. ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൽ എക്സി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഹിയർ വി ക്യാൻ ഹാവ് അത് ആർ എഫിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സൽ ആണ്. ഹിയർ ആർ എഫിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് സി ആണ്. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ലെറ്റ് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് വി എ, ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് വി ബി ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് വി സി. ഓക്കെ, കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, find initially if I apply KCL at this node, what will be you will get VB in terms of Vs. Okay. So input frequency is 10 sin omega t, that is omega is 100t. Omega എന്ന് പറയുന്നത് 10 sin omega t എന്ന പറഞ്ഞ ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. So omega will be 100. So in that problem we apply KCL at VA. എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? VA minus VS divided by R1 plus VA minus VB divided by omega L. This resistance is omega L. XL is omega L equal to 0. And here VA is 0. Because of the virtual ground concept, VA is 0. From that you will get VB as minus VS omega L divided by R. Question 1. So you will get VB in terms of VS. So you will get VB in terms of VS. Okay. If you apply KCL at VC, you will get V0 in terms of VB. Like that, if we apply KCL at VC, we will get VC minus VB divided by R2 plus VC minus V0 divided by XC. XC is equal to 1 by omega C. And here VC is 0 because here VC is 0 and VB is already given as minus VS omega L divided by R1 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And if we put that values in this equation, we will get എങ്ങനെ കിട്ടും? So you will get VC minus VB divided by R2 plus VC minus V0 divided by X equivalent 1 by omega C equal to 0. Okay. So VC is equal to 0. From that you will get minus VB divided by R2 is equal to V0 omega C എന്ന് കിട്ടും. ഓൾറെഡി നമുക്ക് വി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബി ഇൻറ്റു R2 ഒമേഗ സി എന്ന് കിട്ടും. ഈ വി ബിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വി എസ് ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ആണ്. വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എസ് ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ആണ്. ഓക്കെ, so from that V0 is equal to, we will get Vs omega L divided by R1 minus minus cancel ആയി പോകും divided by R2 omega C. From this we will get. Okay.
this omega will be cancelled out, and we will get V0 in terms of VSL divided by R1 R2 C. This R1 will close here. Vs into what is any or values ittu kodutha madi. What is the value of L? L is 10 millihenry. So Vs into 10 millihenry, and R1 value is 10 ohm, and R2 value is 100 ohm, and C value is 10 microfarad. Okay, so this 10 will cancel, and 10 into 10 100 is 10 raised to 3. So this is 10 raised to minus 3, and this 10 raised to minus 3 and 10 raised to minus 3 will cancel. So from that you will get V0 as Vs. What is Vs? Vs is 10 cos 100. So the output voltage is same as the input voltage. Okay. ഇന്നത്തെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് സൈനാണോ ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തത്? ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നോക്കട്ടെ. സൈനൈസ് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കാരണം ആ സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സൈനാണോ? സോറി, ക്രോസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. Okay. So hope this one is clear to you. Another similar ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട്, അതോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച പ്രോബ്ലമാണ്, ജസ്റ്റിന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലമാണിത്. സോ find gain of the circuit. Here R1 is R2 is R3 is 1 ohm, all are 1 ohm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ്. We are applying gain. This is R3, this is R1, this is R2, this is L, this is C, and here V in, and here it is V out. Okay, here L is given us. Here the value of L is given as 1 microhenry, and C is 1 microfarad, and B in is cos cos 10 raised to 60 V. That means omega is 10 raised to 6. L is 1 microhenry, C is 1 microfarad, and R1, R2, R3 is equal to 1 ohm ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so you have to find gain. V0 divided by V in ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
V0 by V. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? You have to apply KCL each and every point. Consider this point is VA, this point is VB, and this point is VC. Okay. So എങ്ങനെ കിട്ടും? What is VB? VB എന്ത് കിട്ടും? ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് RF ബൈ R1 ആണ്. ഹിയർ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എൽ ആണ്. RF എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 1 ohm ആണ്. So what will be the value? So VB is equal to 1 plus RF by R1. So 1 plus 1 plus RF എന്ന് പറയുന്ന R1 ആണ്. ഇവിടെ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എൽ ആണ്. ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു V. So what is V0? V0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ VB ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് R3 മൈനസ് R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 പ്ലസ് XC ഇൻറ്റു VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു V0. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VB ആണ്. സോ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൈനസ് R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 plus 1 by omega C, that is XC. Okay. So output voltage of second operation amplifier is equal to minus R3 divided by R2 plus XC. XC is 1 by omega C into VB multiplied by VB. And put this one, so you will 0 in terms of V. Okay, so if I put the value, you get minus R3 divided by R2 plus 1 by omega C into VB is again 1 plus R1 divided by omega L into V. You have to find out the gain of the circuit. So simply put V0 divided by Vin is equal to minus R3. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ സി മുകളിലേക്ക് വരും. സോ ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 ഒമേഗ സി പ്ലസ് 1. ആൻഡ് ഇത് ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ എൽ omega L plus R1 divided by omega L. So the omega this omega will cancel and put the values where R3, R1, all the values are 1. Okay, all the resistance values are 1. So minus taken outside. R3 value is 1 and C value is 1 microfarad. So is 10 raised to minus 6 divided by 1 plus R2 is 1, omega value is what is omega? 10 raised to 6, 10 raised to 6, and C value is 10 raised to minus 6, and again omega value is 10 raised to 6,
and L value is 10 raised to minus 6 mil, because L value is 1 microhenry ആണ്. So 10 raised to minus 6 ആണ്. Plus R1 is again 1, and here it is 10 raised to minus 6 again. So this 10 raised to minus 6, this 10 raised to minus 6, and 1 plus 10 raised to minus 6 and 10 raised to minus 6, this will be cancelled. This is 1 plus 1, 2. Here it is also 1 plus 1, 2. 2 divided by 2, that is minus 1. Again, the circuit will be minus 1. All the things will be get cancelled. Okay. Hope this one is also clear to you. ഇതുപോലെ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മെയിൻലി ജസ്റ്റിനും ജാമിനൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഫൈൻ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. ദിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2019 CSIR. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത് വളരെ എളുപ്പത്തിന് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്സിൽ കേസുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. വീൻ, അതായത് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള വീൻ സിഗ്നലാണ് ഫെഡ് ടു an op amp. Its output then the circuit വരയ്ക്കാം. നിങ്ങളിത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രോബ്ലം. This is a 1K resistor. It is a 10K resistor. And here's the output voltage is 0. It is another resistance. Here we are applying V input.